ene aso onyankopon ani se me ne wobeka onyankopon asem a mejidi ye se onyame ebenam ne won kronkron ene ne kyerosem ne so ama waye enhyira erikan kamesre se ma yemmo empaye ansa Erade me bompaye ewo doba Jesus Christ Nazareth dimu yeda wase sewa utumi ebrotumi nyina so enedei wasem eba ewotumi so wasem eba edifa hodie aba ewo Hour of Change radio program yi so meda wase se erade baby biara obi biara etie me anase ohwe me biara menim se asemi nkwawie na wo Kristo wada wo ho adi ewo nipa ne life mu wada wo ho adi ewo ne wo yare wada wo ho adi ewo ne na ware problem wo wada wo ho adi ene wo ne onhu Kristo mu na menim se wotumi ne wa hoden ebeye kese baabi a wasem ewo biara tumi edikan ewo ho na menim se rade wasem ebe wotumi edi akire se edifa hodie ebeba yera wase ewo doba Jesus Christ Nazareth dimu amen baabi a wo bia menim se wagye so se amen yada erade ase enedei asema mene wo beka ewo Hour of Change radio program so eye Living Word Charismatic Church for a sponsor na adofo nso so ewo achichiri enyina so sponsor asema mene wo beka eye asema matu ne din amegidi si se asem no meka no ne na maka no next week same time enso so matoa so na ne third week me de akwa akowie na menim se asem no ebeye enhyira kese ede ama mato asem ne din se before my change. Praise the Lord. Hallelujah. Mato asem ne din se before my change of garment. Before my change of garment. Ensemfo bi edi ehine wo anase di akoten wo saa asem yi a media to etire asem ne so saa ensem no na mepese wo hwe ne yie na megidi yie se wo hwe saa ensem ne yie a ebetumi ede aboa wo mekan asem no afri eye Genesis chapter 35 eho ena etriasem anasem ma ye gina so for 3 weeks every Tuesday 9 p.m. to 10 p.m. Mene obeka asem no na ya mabre ama watumi afre na ye ne wa bompa ye nsuso na after program ne nsuso ye the number to dwa obetumi afre me kan asem na free Genesis chapter 35 from verse 1. And God said unto Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there and make there an altar unto God that appeared unto you when you flee from the face of Esau your brother. Verse 2. Then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods, put away the strange gods that are among you, and be clean, and be clean, and change your garment, and change your garment, and let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. Verse 4. And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears, and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Verse 5. And they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is Bethel, he and all the people that were with him, and he built there an altar and called the place El Bethel, because there God appeared unto him when he fled from the face of his brother. Amen. Amen. Asem ya meken eye asem a megidi ye se ebetumi aye enhyira amaw na meyi asem no pa afri verse 2 a metwe wadwene gina ensemfo bi so na ye biebie mu ede amaw for 3 weeks
me gidi ye say and mix any of the weeks na ebetwa so e de free hon so verse 2 no and na sama e de say before the change of my garment and sana mesesa matade and sana mesesa mentoma and sana mesesa de ahyeme atade ebetumi agina ho ama niema miensa and now said the purposes and the benefits of cloth or garment ebetumi aye niema miensa bia de aka nyina ebetumi abehya ase ebetumi aye one atade anase ntoma ebetumi aye protection a protect your body ebo wo nipadua ho ban ebo wo nipadua ho ban say bibi entumi nkoka wo nipadua ye wo atade bi wo ho a bibi ye se twawa atade ne kra betumi abon ho ban ema entumi entwawo number 2 enso so atade ebetumi agina ho a eno susu ye betumi ehunu say atade ne yade enso a eye covering kata wanim guase bi so that's right kata wo nakedness so kata wo shame so kata wo niema bi so number 3 eno nso so wo se utumi hunu na utumi de wadwene agina so ye efa atade ho eno nso so wo betumi hunu se atade esoso yade a etumi de animonyam ebrewo atade it beautifies you. That's right. Atade ema yehunu wa ho ofe atade me yehunu se wo ho otan atade me yehunu se asi wo yie atade me yehunu se ensi wo yie number 4 ani nyina metwe adwena gina so atade timi yen se it identifies you atade me yehunu ne wote obi she police atade a wo hunu se wo ye police ni obi she nurse atade a wo hunu se wo ye nurse ni enti edie na identify wo abrabom abrabom mu edie na identify me hunu yetumi hunu se wo ye hwan yetumi hunu se ade we me hunu se garment we gu so garment we hyew emma ye hunu se wo ye yarefo emma ye hunu se wo ye sujani emma ye hunu se wo ye abia wo nama manemu ana atade eniema fo amakan na me pese within these 4 weeks me twe wadwene gina so se onipa be pese okope protection but before protection, what should you do? What should you do? Onipa be pese okope covering. But before covering, what should you do? Onipa be pese okope glory and now fame. But before fame and glory, what should you do? Onipa be pese okope identification. But before identification, before people will identify you, what should you do? I'm talking about the time that people should seek for protection that will last forever. Many wo kasafa eniema bi ho a abdum pempenso se obi kope bambo a bambo ben na wo kope e bambo a ebetwam na wotwe mienu e bambo a de o ma bambo no betumi awu anase bambo ben before the change of my garment what should you do? Jesus. Before the change of my garment, before the change of your garment, what should you do? And aye baby ekoyi yasem ni free ye aye baby biemu na wotwe miensen na yetumi di sa eno akwa awie ye aye baby a okasa ye ewo Genesis chapter 35. I want to repeat that verse 2. Then Jacob na say lady apostle betimi akan then Jacob said unto his household. Then Jacob said unto his household and to all that were with him. And to all that were with him. Put away the strange gods. Put away the strange gods that are among you. That are among you. And be clean. And be clean. And change. And change. These 3 phrases. God bless you. Before the change of garment, there should be 2 things that you should do. That's right. Put away the strange gods. Put away the strange gods. Don't just jump and change your garment. But before the change of your garment, you should put away the strange gods. And sana obekwa kope protection no. O si yi ananafo enyame bi efiri wo mu.
Yi ananafo nyame bi free wo mu. Bebre enenam epe protection. Bebre nenam epe animonyam. Bebre nenam epe ska. Bebre nenam epe se wo how be etimi free ne so. Or how be ayede identify wo ayede atodin bi kra wonim se yede sa din nato. Ba ene anadwo yi awia wo betie me. Ba bia wo betie me, so betie me YouTube, so betie me ewo Facebook live. Niame ne wo kasafa ho ne se. Enne me bowra wo life mu. Na mesre awrade se asemi kwaye ye no. Na garment biara ye de ama no is going to be changed positively. Eba besisan esisa ebesisa kra enye se wonante ha na wakwaba ha na wakwaba ba onyankopon ni wudi ahyiamu na meka se awrade ani monyam se before you change your garment you have to put away strange gods. I have two types of strange gods. I have a strange god and strange gods. Ananafo enyame enanafo nyame. A strange God and strange gods. Adia meche wadwene gina so ne say ye kasafa strange God eho ansa na watimi asesa wani monyam ansa na wape protection ansa na wape sika ansa na wape se waware bekoso a nia meche wadwene gina so say ananafo nyame bi wo ho a eye adamic sin. Ewo uni peduam ewo life mu eno na ama bonin anase solve problem na asaba eno na ama unam prayer camps bebre. I don't have problem with the prayer camp, but ananafo nyame bi krawo ena wo de nam enti ama ensesa to me ma change what send this car and mankrofo call prayer camps amount but enemy kasa kirewo ananafo nyame bi da wo ntomam ananafo nyame bi ka wo ho ananafo nyame bi hye wo paase onyankopon say before you change your garment put away the strange god. Put away the strange god. Ye ananafo nyame bi totwene Ye ananafo nyame bi totwene na emma nyankopon a wo boss ro ne asase no kwan mo mra wo life mu obi ekura ananafo nyame won nsa bonkum and wo pese of Kristo ehye ne nsa nifam it will never work. Ananafo nyame hye wo nsa bonkum and na wo di Kristo akura wo nsa nifam enya adwuma. Kristo entwa de obonsama yeso da. Kristo entwa de aduro ayeso da. Ananafo nyame bey. Ananafo nyame bisutumi ye wabusua mu apambia ewom. A covenant in your family. Dealing with that covenant. But opese a change of garment ever. A change of garment will not come. Whilst you have a strange God in your heart, whilst you have a strange covenant in your life, whilst we are say anabrebi koji adrobi and the beshase ananafo nyame bi wo ho ema ye hunu nyankopon ani monyam ema ye ntimi identify wo say wo ampa onyame asesan enti bia wakọ asori ache e bia wadi asofo achi ache hunu nyame ani monyam untimi nsesan wo garment ni nyina ne say there is a strange God in your life. Ananafo nyame bi wo ho apam bi wo ho sotai bi wo ho lesbian spirit bi wo ho gayism spirit bi wo ho ama aware no entumi kwaso ma wo ama aware no entumi nyeye the two shall be one but in reality the two is not one. Every say ananafo nyame bi eka aware ne ho every say ananafo nyame bi ewo ho ba enne onyankopon asmiame ba odwuma mu enne onyame asmiame ba ofie enne onyame asmiame ama baby awo me bonro sikasem mu me bonro apomuden mu ananafo nyame bi awo bia by the power of the spirit. The power of God is coming. The spirit of God is in Jesus name. The blood of Jesus Christ is coming. Yes, Lord. I tell you, put away the strange gods. God bless you, Bishop. Yananafo nyame ni free ho.
yananafo nyame ne free ho ananafo nyame ne jejewo ama wo nyame ani monyam ama wo nyame tumi ama wa ye confused ene wo ko ha wo chena no wakha Kristo refrewo Kristo abawo fie Kristo abawo adwumam Kristo abawo wareanim se wo be yananafo nyame ne free ho a wo be hunu nani monyam amen e Genesis chapter 31 from verse 30 to 35 Bible mieti ase say ebre bi dru ya a Jacob okosom 20 years no fi Laban fie na oba no Bible say na Laban edi nachi a ebeto say enka obechi no anadwum a obechi Jacob no onyankopon a obo Jacob ban oda ani hwadi e wo Laban da yemu awurade na ni hwadi wo watamfo so awurade na ni hwadi wo watamfo so awurade na ni hwadi wo waserefo so ona epe wagu oni mase Yehowa ona ni hwadi wo da yemu the terror of God should visit them in the name of Jesus Christ amen Bible say na bra oda ni hwadi a kire Laban no Bible me atia se wo ka kire ni say menya ne bone na menka papa bia nso so enka papa emfa ne bone ho enka papa emfa ne papa ho bibiara wo ye bia wonim bibia betimi aye every say na Jacob strange God bia ni ne life mu Abraham nyankopon ne wo Jacob life mu Isaac nyankopon ne wo Jacob life mu Yahweh ene wo Jacob life mu na obia strange God ni ne life mu no ye ntate no da bi Awurade ni strange God be through life mo Yesu di mu strange God biara ejeje wo ene dai misra say Yehowa onyin free ho e wo Yesu Kristo Nazareth di mu Bible mieti asese Laban eba tent nim na ohwehwe obi biara tent mo hwe se obehunu na nyame bi na nanafo nyame bi a se ehye obi tent mu a Jacob say me dey ko he se wo hunu ananafo nyame bi wo me bibia mu a ana se me ba na me yiri bia mu akum sa ni papro no it was a big challenge to Laban Bible say Laban frasie oborua we tentimu na wahwehwe oborua we adwuma mu na wahwehwe na nyankopon emma ya behwehwe wontoma mu ana ya hwehwe wonpa mu a edie nie behu edie na shaho no ma udi akose nsuo bi ase edie na ade akose wadwuma na ase edie na ade akose efie bi ase edie na wakata so anti emma wo huru nyankopon ani monyam Laban ehwehwehwehwe na Bible mieti ase ne hwehwe ye ni mu nyinara ekodu pempenso se ba bia na nanyafo nyame ba ko hye no eye Rachel eho edofo Rachel a oye Laban ba na wafane papa ananafo nyame bi dia hyene ho nanso so na Jacob die wonim adofo bi asori awokọ wasa akọje bibi nanso sofo nyanhunu ebia Kristo soma wo se wo besom no waje bibi asase nanso nya wo sofo nyanhunu edu ba bia ye wo se tumi eni asafonim ebia na babia wakoje niema bi na amana basa ba enne dey Awurade se me meka nkyere wo se enya wo ho se Rachel de na odi ananafo nyame ahye ne nase odi ahye ne ho no ka kire ne papa se papa wa unim se ma bradru eno ntina me de mintimi sorry odma ananafo nyame koso hye ne ho no wonder say Jacob Ebrah chapter 34 of Genesis Ebrah how any amanie si na busuam na onyankopon efrase se obekasa kire ne se omu emfri honum enkono oka say put away the strange gods yi ananafo nyame bi afri ho yi ananafo nyame biara ejeje free ho eniema bia how bia yi free ho ye beba Rachel dia ne so next week baba bia me di be si wo ho ne say adofo ebia na woti ho ewu busa to pray say na ananafo nyame meda me yi free ho mabesuma Awurade ache makwa sorry ache makwa sorry ab makwa sorry see me ye adwuma wei nanso me sa fa kire ko baabi enne day bia wasem bisa no number 1 believe that Jesus Christ loves you amen jidi na jitum say Yesu Kristo odo sir
Lesbianism na ya say aya addiction ana. Gayism na ya say aya addiction. Wako mema num ho aware ni nyina agu. Ubusasa nanafo nyame ne mede me yefri ho. Erade se men kanchira say first jitum say wodo. Number 2, believe that he can forgive you. Yes. Jitum say obetumi di achew. Number 3, forgive yourself and begin to love yourself. Obunsam ene ani nanyo. Nanya wo ne ani wanya. To asenye ani honam ni moja ene to adi asi. Nema ni wiamu atumfo aho mone omo ahyewo ema wo be yes aniema no omo ma wutu kwan enso so wutu kwan wafafo eye adwuma wafafo nsa ka omo paper nanso de wonsa kan paper da awurade se enne o paper ne na ye new garment. Amen. So be ya nanafo nya me bia firi ho a o paper no ebetumi aba fa Kristo sa wo kraje nkwa na sa fa Kristo sa wo kraje nkwa. Romans chapter 10 verse 9 and 10 what the wakoma gidi na de wano pai mu kan o se obeje nkwa na ko verse 11 ho a o se no obi biara obebo ni din no obeje no minim ba bia wo minim tribe a wo minim bosoma wakoso minim ahomoni a wakoje minim tumi a wakoje say ya nanafo nya me nko ade me di nyame tumi bi ebowra wo honom na me doni nti obeje wo erade nhyira wo na onka wo ye bebo awura mpai bomu kakra ba empire ne koso no minim say me bebe ma aboa ma ya frefre na wo fra awura ye no bebo mpaye na awurade so obeje wo nkwa o de me number atudwa awurade won hyira wo na onka wo omo a wade mu nyina e wo Jesus Christ dimu. Amen. Hallelujah. Enti yebo awura empire mu ebretie yi na ya trust awurade se obema ne homene so. Now okay, Genesis 31 a bishop Edemiah verse 19 no. Or say and Laban went to share his sheep and Rachel has stolen the images that were her father's. And to ono de oriai abosom na ye se yenyan ho no ono de oriai. Yes. In your baby a wo bia ye no bompa ye ebretie yi ansa na ma wafre. Now yes Awurade ese bosum biara say your ancestral covenant. Say your family covenant. Baby be a free. Awurade to me I am ready. Say ene edi change ebe bro. And the program meeting no ye hour of change. God is ready to give you a change. And see a bompire be to abeidom to me and kabretre esumansia bibibiara. E wo Yesu di mi ampire. E wo Jesus Christ di mo ye bompire Ebiana baby awa no pesa for Kristo sa okra agenkwa na ananafo nyame no etumi efri wo mu ka asemi di machi ka se Awurade me da wase minti na asemi baaye na enedai wa mama hunu nokre na nokre mama hunu ne se ansa na me de animonyam bi be hye no ansa na me pra kope bambo bi no gese mitumi yi ananafo nyame bi firi ho ka se Awurade me da wase minti na Kristo be wuye na ne nansa so wo sore me da wase se wo de me boni nyina che me no wa chiro me din won kwa ngomanim Awurade wa mama ti ase se ugina makoma pono achi bom se mebie wa wo be wuram na ne me beto nsa didi na me so me no wato nsa didi ebra wa wura makoma mu yi wa kire me wodo na wodo ni nti Awurade efri na dai koi ananafo nya me bia wa fri mabrabom eda wase